Всем привет, это William Play. Я нахожусь в подземелье Слизерина и намерен подождать Себастьяна. Всю прошлую серию я посвятил тварям магическим, а сейчас буду говорить с Себастьяном. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slizerina and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Пойдем. Можно начать бежать, тогда спутник тоже побежит. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Сюда? Such a nuisance. Я, кажется, знаю. Погоди. Вот. What are you doing here? Вот тут какая-то дверь. Точно, тут какая-то дверь. Ха-ха-ха. Ominous? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slizerina than worshipping pureblood status. She'd heard of this Scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Разве тебе не интересно, что там? I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. Откройте слизеринскую дверь. Revelio the Scriptorium. Что, наверное, поджечь Now надо? you'll share? Confringo! You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. Its 2 heads are better than 1. And by that Revelio. logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Что-то внизу еще подсвечивается. Как туда вниз попасть-то? Типа, наверное, надо опять быстро просто сделать. Something's happening. I hope we're ready for this. Я понял. Что загадка Мерлина, что загадка Слизерина. Никакой разницы. Записка от Ноктуэмракс. Я должна открыть им глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Уверена, с Салазаром Слизерином не все так однозначно, и как только я попаду в Скрипторий, мне удастся доказать это.
Я написала брату. Теперь он знает, как найти вход, но добраться до Скриптория нелегко. К нему идет настоящий лабиринт со множеством испытаний. Надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family is here. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Так. The voice is ancient, sinister. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slizerina. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak past the tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Никаких сомнений. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. Отошел, как он сказал. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. There's no Revelio. way forward. Like a maze. Salazar Slizerina most likely wanted this to be difficult to solve. Давайте зажжем. Confringo! The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Мне нужна лампочка. Lumos. Да. Ага. Confringo. Что у нас тут? Замок Слизерина. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice. Так, to вращать solve. верхний диск, вращать нижний диск. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Так, секундочку. Вот, записка от Ноуты Мракс. Салазар Слизерин немало потрудился, спрятав скрипторий в Хогвартсе. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, но эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света. Но нельзя подать духом. Шаг за шагом я доберусь до цели. Но кто Мракс? This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Lumos. Poor Aunt Noctua. Так, давайте мы посмотрим. Где-то тут же еще жаровня была. Revelio. Ой, да тут много их. Lumos. А, вот они, замки Слизерина. Так, а как? Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. И... This is looking rather dire, isn't it? You sound surprised. We're in a А, maze вот же, здесь же designed by нарисовано. Внизу Salazar змейка, Slytherin. вверху луна. А, нет, внизу змейка, вверху луна, да. Есть. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Lumos. Так, жаровня. Confringo! Записка. Я провалила испытание, меня хлестнуло по лицу, будто настоящая змея бросилась на меня. Но назад дороги нет, нужно продолжать путь. Нельзя и дальше жить по старым традициям. В Скриптории наверняка есть что-то, что поможет мне доказать. Наше наследие было понято неверно. Your aunt wanted to change your family's traditions.
She did. And she was my favorite person in the world for it. Lumos. Так. А этот замок, что он открывает? Вот в чем вопрос. Ладно, давайте пробежимся еще туда. И посмотрим на эти замочки. И этот замок тоже непонятно, что открывает. Да? Я попробую сначала разобраться с теми замками. Ага. Наверху что-то с рогом, внизу треугольник в квадрате. Внизу треугольник в квадрате, наверху что-то с рогом. Угу. That sounded promising. Lumos. Another dial Отлично. solved. Impressive. Nice work. Так. Четвертое. Невероятно, мои усилия вскоре будут вознаграждены. Я найду скрипторий, и мне откроются тайны нашего предка. Салазар Слизерин оставил своим потомкам путь к славе, в этом нет сомнения. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. Так, ну и я думаю, что the к этой part I'm двери wearing. все-таки та змейка All I ведет. heard was rewards. Keep going. Наверху рыбка, внизу что-то непонятное. Так, и откуда я пришел? Отсюда я пришел. Another Давай. welcoming sword. Наверху wasn't it? рыбка. Внизу. Ой, наверное, вот это внизу. Every dial seems to be getting more difficult, but we've made it this far. Don't Ой. give up. Оказывается, у меня еще и здоровье падает. Так, еще раз. Наверху рыбка, а внизу... Ага. Excellent work. We're another step closer to the Lumos. Scriptorium. Отлично. Значит, идем дальше. Тихо, нет, не это. Не эта дверь. Вот сюда. I spotted something И ahead. что у нас тут? Looks troubling. The gate! I think we're locked in. Again. Ну вот, опять Then нас заперли. Salazar Slitherine is not yet finished with us. Круцио написано. Ой, пятая записка. Это конец. Я в ловушке. Я слышала чей-то крик и видела лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклятие. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. В последнем письме своему брату я сглупила, позвав его сюда. Если он отправится на мои поиски в одиночку, его ждет гибель, и все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, я не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались на такой недоброй ноте. Ну и вот ее A скелет. skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door, and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Я попрошу его. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slitherine did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know.
Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus Curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Я хочу научиться. Но лучше ты наложи... Ну, давай, я хочу научиться, но лучше ты наложи его на меня. Я хочу выучить. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Так, что у нас там? Пробел, правая кнопочка, пробел, F, правая кнопочка. Ага. Рука с иголками, ой, с гвоздями. Ready? I'm ready. Вот этот где-то есть Салазар. Ой-ой-ой, надо That pain, опять it was excruciating, подлечиться. but I'll survive. Let's keep moving. Вот этого made деда it. звали Салазара Слизерина, We да? found Salazar Slizerin's Revelio. tutorial. I can't believe we're here. Такс. Элегантная форма с блейзером. Книга за... Я прям слышу, что где-то есть какая-то страничка руководства. Так, ладно, давайте возьмем книгу заклинаний Слизерина. Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. Сундук. May I have a look? Revelio. Боюсь, мы не придем к согласию. Никто из них не желает слушать голос разума. Я уповал на то, что Годрик мыслит так же, как и я, но он понимает, почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Он находится под влиянием нелепого убеждения, что маглорожденные столь же способны к магии, как и чистокровные волшебники. Он пришел в ярость, когда я выразил свое неудовольствие на эту тему прежде, чем он успел ее озвучить. Это утомляет. Я больше не могу видеть, как по коридорам разгуливают юные бездари, выдающие себя за видимых волшебников. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не пробудит тот, кто разделяет мои взгляды, потомок, желающий исправить то, что они так необдуманно натворили, избавитель, который изгонит тех, кто недостоин находиться в стенах Хогвартса и способен лишь запятнать мое наследие. Разумеется, это он говорит про Василиска. Тут и как бы и сомневаться нечего. Revelio. Блин, я прям слышу, что где-то... Вот. Ага. Скрипторий Салазара Слизерина. Секретная и хорошо защищенная комната под Хогвартсом, где Салазар Слизерин, похоже, проводил много времени, строя долгосрочные планы в отношении студенческого состава и размышляя о разногласиях, которые у него были с другими основателями. Вот, теперь наконец-то можно и поговорить с... Вон змея кому-то в рот заползает. Прикольно. С Себастьяном. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found.
What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about the Покиньте скрипторий. thing here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, Хорошо. but I owe you. Пойдем. Both of Те. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. И как его покинуть-то? Там есть какой-то другой выход? Подземелье Слизерина. О, вот как. I see a way out. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Все, Sebastian. обратно нельзя? I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Отлично! Отлично. Блестяще. И вот мы завершили еще одно задание. И давайте теперь... Давайте теперь посмотрим, что у нас тут. А совсем вниз спуститься нельзя, да? Посмотрим, что у нас осталось из заданий. Ой, знаете, куда я хочу? Куда я хочу? В класс прорицаний. Вот куда я хочу. И сейчас объясню, почему. Сейчас загружусь. Nice to see you, my young friend. Ой, тут мне чуть-чуть удалось выйти. Выйти мне удалось немножко за камерой, за текстуры. Ну ничего, ничего страшного, бывает. Mine now, demi-guys. А вот почему я хотел сюда попасть. Так, мне нужно 12 лун демимаски. Сколько у меня их сейчас? Так, инвентарь. У меня их сейчас 10. Еще 2 надо собрать. Чтобы получить доступ к третьей Алахаморе. К третьему уровню Алахаморы. Профессор? Professor, could you tell me how you and Natty ended up at Hogwarts? I can. That is an easy question. We are here because of Professor Weasley. You knew Professor Weasley when you were in Uganda. I knew of Professor Weasley. As you may or may not be aware, Professor Weasley's work once took her around the globe. Without providing detail that is not mine to share, I can say that she was well known in our wizarding community for, well, sharing magical knowledge between countries. Ничего удивительного. Professor Weasley seems quite knowledgeable, so I'm not surprised to hear she'd do that sort of thing. Indeed. Although I suspect there is much about each of your professors that would surprise and impress you. Such exchanges of information, ministry sanctioned or not, have occurred for centuries. It was an African sorcerer, in fact, who shared the unlocking charm with a certain wizard from London. A thief, rather unfortunately. I see. But back to your original question. Professor Weasley had heard of my work and life in Matabeleland and my time teaching at Ouagadougou. She was deputy headmistress at Hogwarts by then, and when the position of divination professor became available, she contacted me. Her timing was perfect. I'd just foreseen a change in Nat's size and my circumstances and knew that we needed to leave Uganda. Natsai was as ready as I was for a new adventure. So, off we went. Natty has spoken of your move.
She was quite kind to me my first day here, in charms. That sounds like Natsai. I'm glad she has found a friend in you. Now, I must return to my work. As I've told Natsai, do be careful. I had a vision earlier this year of her with a friend, flying on winged beasts. Perhaps unsurprisingly, she will neither confirm nor deny my visions, unless it suits her. На крылатых существах, что бы это значило. Ладно, пожалуй, сейчас самый подходящий момент, чтобы серию закончить. В следующей серии я отправлюсь дальше по заданиям, а на этом всем спасибо и всем пока.